على المظلوم کربلا از داغت شدم دلخون. تکراری ای غم بی پایان، از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان. عشق بی تکراری ای غم بی پایان، از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان. للأزل حبيتك يا سكنت الوجدان، قدمت لك روحي يا قديم الإحسان. هستم هر نفس با تو، عشقی الا تو دلم نیست. نیستم آدم سابق، خونه عاشق جز حرم نیست. حبك مذهبي وديني، مالك سنيني انت. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. İnci be. Abbas give him dua book. Inshallah, until we start Ziyarat Ashura, please recite Surah Fatiha for Marhuma Fatima bint Muhsin. It's a sponsor of our majlis, and may Allah inshallah bless the soul of all of our marhumin. Rahimallahu liman qara'a al-Fatiha ma'a as-salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك من صراط المستقيم والذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن كفوا أحد. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا صار الله وابن صاره والبتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا لقد دمت الرزية وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم
وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله الشمر، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد أذم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صالح مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبروا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طال بصار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن
وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم بالموالاة لنبيك ونبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام. اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على رعزم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. يا ليتنا كنا معك شاه سلام عليك. يا ليتنا كنا معك شاه سلام عليك. شاه سلام عليك. صلى الله على الباكين على الحسين اشکام مثل بارون. صلى الله على المظلوم کربلا از داغ شدم دلخون. عشق تکراری ای غم بی پایان از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان. عشق بی تکراری ای غم بی پایان از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان. للأزل حبيتك جلس كنز الوجدان. قدمت لك روحي يا قديم الإحسان. هستم هر نفس با تو عشقی الا تو دلم نیست. نیستم آدم سابق خونه عاشق جز حرم نیست.
حبك مذهبي وديني مالك سنيني انت والله دربك سيدي الموتي يرتفع صوتي وحسينا هیه علل بکا همه جا گریه میکنم با نام سید و شهدا گریه میکنم خیلی گذشته از سفر آخرم حسین با خاطرات کرب و بلا گریه میکنم گریه میکنم حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو جز ابوالفضل علمدار دگر هیچ مگو حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا صلی الله علی الباکین علی الحسین اشکامه مثل بارون صلی الله علی المظلوم بکربلا از داغ شدم دلخون ایها الغریب ایها الغریب السلام علیک یا شیب الخزیب ایها الغریب ایها الغریب السلام علیک یا خط الطریب ایها الغریب ایها الغریب ای برادر زینب موندی بی پناه ایها الغریب ایها الغریب یاد مادرم افتادم تو قتلگاه ذبحوا بذبحك القرآن فوق رمض كربلاء عريانا سمع الكون نداء الزهراء ذبحوك ولدي عطشانا آسمان روی سرم آوار شد دوباره فاطمیه تکرار شد خواهر تو قتلگاه میخونه هرچه شد بین در و دیوار شد هرچه شد هرچه شد هرچه شد بین در و دیوار شد صلی الله علی الباکین علی الحسین اشکامه مثل بارون صلی الله علی المظلوم بکربلا از داغ شدم دلخون حسین مولانا 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 یا لیتنا کنا معک شاه سلام علیک یا لیتنا کنا معک شاه سلام علیک شاه سلام علیک صلی الله علی الباکین علی الحسین اشکامه مثل بارون صلی الله علی المظلوم بکربلا از داغ شدم دلخون عشق تکراری ای غم بی پایان از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان عشق بی تکراری ای غم بی پایان از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان للأزل حبيتك يا السكن في الوجدان قدمت لك روحي يا قديم الإحسان هستم هر نفس با تو عشقی الا تو دلم نیست
نیستم آدم سابق، خونه عاشق جز حرم نیست. حبك مذهبي وديني، مالك سنيني انت والله، دربك سيد الموتي يرتفع صوتي وحسينا. علل بکا همه جا گریه میکنم، با نام سید و شهدا گریه میکنم. خیلی گذشته از سفر آخرم حسین، با خاطرات کرب و بلا گریه میکنم، گریه میکنم. سه مولانا، سه مولانا، سه مولانا، سه مولانا. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. جز ابوالفضل علمدار دگر هیچ مگو. سه مولانا، سه مولانا، سه مولانا، سه مولانا. صلی الله علی الباکین علی الحسین، اشکامه مثل بارون. صلی الله علی المظلوم بکربلا، از داغ شدم دلخون. ایها الغریب، ایها الغریب، السلام علیک یا شیب الخزیب. ایها الغریب، ایها الغریب، السلام علیک یا خط الطریب. ایها الغریب، ایها الغریب، ای برادر زینب موندی بی پناه. ایها الغریب، ایها الغریب، یاد مادرم افتادم تو قتلگاه. ذبحوا بذبحك القرآن، فوق رمض كربلاء عريانا. صلوات على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اولتر از همه ایام سوگواری سید و سالار شهیدان جهان حضرت امام حسین علیه السلام خدمت همه شما عزیزان و سروران تسلیت عرض میکنیم. میریم و برنامه امشب مسجد الرسول ادامه خواهیم داد با تلاوت آیه 80 تا 84 سوره مبارکه بقره که توسط برادر ما سید رسول نقوی قرائت خواهد شد. ترجمه فارسی انشاءالله توسط حاجی یاسین عاملی and the English translation will be recited by Milad Zarabi inshallah. On the second session of our tonight program, I myself have a short ghazal, a poem. If there's anybody else, please let me know. Otherwise, after a few announcements, we will go ahead and we will listen to Ajaga Modarres' speech, inshallah. از محترم سید رسول نقوی خواهش میکنیم که تشریف بیارن و آیه 80 تا 84 سوره مبارکه بقره را تلاوت بکنن. سرسلامتی خودشان و فامیل محترمشان صلوات غرای ختم بفرمایید عزیزان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم
أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العلي العظيم. بر خاتم انبیاء محمد صلوات. أعوذ بالله من شر شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و میگویند آتش جز چند روز معدود به ما نخواهد رسید. بگو آیا از خدا پیمان گرفته اید؟ زیرا که او هرگز از پیمان خود تخلف نمی کند. یا از جانب خدا سخن میگویید که خود نمیدانید. بله، کسانی که بدیها را کسب می کنند و به وسیله گناهانشان احاطه می شوند، آنها اهل آتشند و در آن خواهند ماند. اما آنانی که ایمان دارند و کارهای شایسته می کنند، آنها اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند ماند. و به یاد آورید آنگاه که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و با پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و تنگدستان نیکی کنید و با مردم به نیکی سخن بگویید و نماز را برپا دارید و زکات بدهید. سپس جز اندکی از شما همه پشت بکردید و هنوز هم اعراض کنندگانید. و به یاد آورید آنگاه که از شما پیمان گرفتیم که خون همدیگر را نریزید و افراد خودتان را از خانه هایتان بیرون نکنید و شما آن را پذیرفتید و بر این گونه گواه بودید. صدق الله العلی العظیم. صلوات. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. And they say, the fire shall not touch us except for a number of days. Say, have you taken a promise from Allah? If so, Allah will never break his promise. Or do you ascribe to Allah what you don't know? Certainly whoever commits misdeeds and is besieged by his iniquity, such shall be the inmates of fire, and they will remain in it forever. And those who have faith and do righteous deeds, they shall be the inhabitants of paradise, and they shall remain in it forever. When we took a pledge from the children of Israel, worship no one but Allah, do good to your parents, your relatives, the orphans and the needy, speak kindly to people, and maintain your prayer and give zakat. You turned away, except a few of you, and you were disregardful. And when we took a pledge from you, saying, you shall not shed your own people's blood, and you shall not expel your folks from your homes, you pledged and you testified to this pledge of your ancestors. Sadaqallahu al-aliyyul azim. آل محمد. خب با تشکر و سپاس فراوان از برادر سید رسول نقوی، حاجی حسین عاملی و میلاد زرابی، میرسیم به بخش دوم برنامه امشب. همونطور که خدمت شما عزیزان گفتم، غزل بسیار کوتاهی است از حضرت حافظ، اما قبل از اینکه من این را به سمع شما برسانم، یک چند نکته کوتاهی در مورد از میگم، توضیحات مختصر. و آن این که در این غزل اسمی از کربلا یا روز عاشورا یا حتی از امام حسین علیه السلام برده نشده، اما بعضی از ادیبا و شاعرای ما گفتن اگر انسان از زاویه وقای روز عاشورا به این غزل نگاه بکنه، میتونه که او معنی را از دل این غزل بیرون بکنه. خب من این غزل را به سمع شما میرسانم، انشاءالله که شما هم با این ادبا و شاعرها هم نظر باشین و اگر هم نظر نبودین بازم واقعا چیز را از دست ندادین، چرا که شعر حافظ همیشه دلنواز و گوشنواز است و کام همیشه شیرین میسازه. خب بریم ببینیم که حضرت حافظ میفرماید
زانیار دلنوازم شکری است با شکایت، گر نقطدان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آب نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان و وین را بی نهایت. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. عشق رسد به فریاد ار خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. خب شادی روح حضرت حافظ هم صلوات عنایت بفرمایید عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. We will go to our announcement. Tonight will mark the final and last day of our Muharram programs. I would like to take this opportunity to thank our entire crew who made these majalises possible. Our brothers who prepared and cooked the food, all ladies and sisters who put these food in the containers and made it available to us, everybody who worked here for cleaning the masjid, for our brother who worked on the sound and broadcasting through YouTube live, from Hajzia Yamili for taking your money if you gave him any, for Dr. Ehsan for doing the blood drive. So everyone, there's a whole crew behind this that we just come here, we say everything clean, but everybody is working voluntarily. Nobody is getting paid, so we appreciate everyone. And lastly, I want to thank all of you guys for coming and for keeping these machalises alive, teaching our next generation what we are about, where we are coming from. So for the health of yourself, please say aloud salawat, my brothers and sisters. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And lastly, I want to thank especially to Ajaga Modarres for all of the speeches every night. I know it's not easy to talk for an hour or, less more for an hour every day. There's a lot of research. You have to put the time to do the research before you come for this 1 hour. So we are really humbled to have Ajaga Modarres as our Rohani, and I'm sure that there was something for everyone if you listen closely to Ajaga Modarres, and you can go home with full-handed, not empty-handed. So thank you, Ajaga Modarres. May Allah subhanahu wa ta'ala give you success and sawab in this dunya and the life hereafter, inshallah. And a salawat for Ajaga Modarres and his family. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. No, this is the list. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, brother. So with that being said, we're going to go back to our routine of Friday nights from now on. So we will see you back here for Namaz Jummah, inshallah, and for Friday night programs at 8 p.m. Please check your email if anything changes. That's our only way to communicate with everyone. So please keep checking your emails. And again, we need your financial support again. Please see Brother Zai Amili and see if you are up to date with your monthly pledges, if you want to do a little more and help us out more, because we were here for 2 weeks, that would be greatly appreciated. And with that being said, میریم و از محضر حجت الاسلام و المسلمین آقای مدرس استفاده میکنیم. باز هم از سرسلامتی خودشان و فامیل محترمشان صلوات غرای ختم بفرمایید. صلی علی محمد و آل
حسین و کربلایش، بر نام ابوالفضل و وفایش، بر اهل حرم به حق زهرایش و بر جمله آوارن مولانش صلوات. اللهم صل على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Aj Farzad. I truly believe everything that every one of us was able to do during these days and nights was a tawfiq, was an opportunity. I hope I was able to take advantage of it. Otherwise, I didn't do anything for the cause of Imam Hussein alayhi salam. The only thing I can truly say beside the formalities is to imagine somebody who gives everything he had for the cause of Allah, from his family, children, and his own life. Then you understand how insignificant our work and our efforts are. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from all of us. For the health and well-being of all the volunteers, all the sponsors of these majalis, all those reciters who recited Quran, Dua, Noha, anyone who helped this majlis to continue and to become, inshallah, and a reminder to remember the message of Imam al-Hussein alayhi salam. Please, for the health and well-being of them and their families, recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في السماوات والأراضين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. Father Abu Abdullah Hussein and his companions recited salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. آقا عرفان صدای اینو یکم کم کن بی زحمت. So tonight was the 13th night of our majalis, and the final night. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, this is not our final Muharram and final time that we participate in these majalis. And what I want to talk about tonight is specifically after 12 nights of elaborating on different subjects. If you remember, we started with talking about what is the meaning of holy ignorance and sacred ignorance, what are the symptoms of it, how to deal with it. And then later on, we talked about the qualities of the followers and the companions of Imam al-Hussein alayhi salam, from mercy and justice, and all the way we came to elaborate a bit on the concept of awareness at the final 2 nights, last 2 nights,
But the topic of tonight is one word, and are the verses I recited from the beginning of Surah Saf. And the summary of these 3 verses of Surah Saf, 1, 2, 3, is the idiom that we use in English language. It's a famous saying that actions speak louder than words. 12 nights, you learn a lot. Inshallah, I was able to learn. And now it's a time to say what we're going to do about all we learned for the last 12 nights and even before that in our lives. Because no matter how much we learn, how much we say, actions are the one that makes people different. And there's a big difference between those who said Allahu Akbar on the side of Imam Hussein and their action showed what is the meaning of God is greater. Because when they said Allahu Akbar, to them God was greater than anything, including Yazid, including money, including threats that they were made against them. And the other side was saying Allahu Akbar, God is greater, but for them in their mind, Yazid, Umar ibn Sa'd and Shim was much greater in their mind. So that's why Allah in this surah says, سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Whatever there is in the heavens and the earth glorifies Allah. They're submitting, they're humble before the greatness, magnificence of God. And He is the Almighty and All-Wise. And then the second verse says, O you who have faith, Ya ayyuhalladhina amanu, inshallah we are of those. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Why do you say what you do not do? Why you preach something that you don't practice? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ. It is greatly outrageous to Allah that you should say what you do not do. What you do not do. And this is not just for me as a speaker. It is much more obvious in my case because I'm an orator or a reciter or a speaker. But for every one of us, because we talk about Islam, if you like it or not, some way or other, we talk about faith. How great our religion is, how great Quran is, how great Prophet is. But ultimately our actions is the greatest statement we make. And that will be what truly will make a difference in our dunya and our akhirah. That's the ultimate word. I said this story a long time ago. I hope it's a fictional story. But we have that somebody went to a bakery, they got some bread, some pastries, and they were carrying it, returning to their home. On their way back, they saw somebody was crying on the side of the road. So this guy with all, the breads and the pastries in his hand approached him and said, "Why are you crying?" And he said, "It has been 3 days that I did not eat anything. I'm desperate. And these tears are tears of frustration. That what can I do? Where can I find a piece of bread to eat?" So you have this guy sat down by him, by his side, by the side of this poor guy, and he started to cry as well. And the guy was shocked and surprised. I said, "Why you're crying?" He said, "Because of sympathy. I have a heart. You did not eat anything for the last 3 days. What kind of a human being I am did not cry for your pain?" And he looked at him and said, "If you really want to help me, give me a piece of bread, give me some of your pastries, feed me." He said, "No. I will cry till tomorrow with you, but don't ask me to give any of this because I need it myself." That reminds me a lot of social media, by the way. Back then when I said this story, it did not really make a lot of sense for people who live at this age now. On social media, people cry out, outrageous, posting stories and tweets and, Instagram posts. And when it comes to action,
That's my, weapon. My phone is my weapon. That's the way I do, my work. By the way, yes, you can do work there as well. I'm not against it. You can do a lot of good work on social media. But ultimately, actions. Imam Hussein's word is this. You know this hadith, again, you've heard it. That Imam alayhi salam said, An-nas abid ad-dunya. Mankind. It doesn't say people, all mankind, regardless of the religion, creed, and faith. Mankind are enslaved by this dunya. By the luxury of this dunya, by the comfort of this dunya, whatever it is, they're enslaved. They cannot detach themselves. It's not that they are wealthy necessarily. When you say you're enslaved by something, it doesn't have to do anything with your money. You could have a lot of money and be free. And you could have $2 and be enslaved with that $2. The quantity is irrelevant. Imam said, An-nas abidud dunya. And I give this example. If you look at the enemies of Imam Hussein, someone like Umar ibn Sa'd, he was promised to become the governor of a city, Ray. So for him, his religion had a price tag of being a governor of a city. There were people in the army of Umar ibn Sa'd that all they were looking for was looting the bodies of the dead bodies. Basically, they were looking for the aftermath after the battle is done, to steal something. The price tag for them was an armor, a sword, or even the ring of Imam Hussein that they stole. So they're all, according to the ziyarah we recite, they're all at absolute level of damnation with that side that they chose against Imam Hussein and killing the grandson of Rasulullah, the Hujjah, the proof of God on earth. But their price tag was not the same. So somebody could be enslaved by dunya, like the one who carried the head of Shuhada. They got some price, what they were looking for, what they did that. They wanted to somehow get some kind of reward from Ibn Ziyad that, look, that's what we've done with your enemy. So give us some prize, give us something in return. An-nas abidud dunya, and that's the part related to our topic and conclusion, recap, whatever you call tonight. وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ. And religion for them is a game of words. لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ is like a riddle. You see children sometimes like Dr. Seuss, right? And they say things that even make no sense. So for some people, religion is like that. It's just fun to say, fun to talk about. يَحُوطُونَهُ مَدَرَّدْ مَعَيِشُهُمْ. They are involved with religion, engaged with religion, surrounding religion, connected with religion, as long as their interest, their dunya is not affected. Their desires is not impacted by them, by the religion. You do whatever you do, and I talk about religion too. وَإِذَا مُحِصُّوا بِالْبَلَىٰ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. And Imam Hussein said, when they're being tested, when they face challenges, difficulty, calamities, قَلَّ الدَّيَّانُونَ. And you see how the number of people who truly are religious and have deen start to decrease. قَلَّ, they're few. They're few that they're man of their words and they act. That's why Imam Ali alayhi salam on this topic has, how deep our religion is, how much depth it has, but sometimes, as I said, we're confused because we don't know the depth of it. We think all our prayer is about is just the words, but it's more than that. One misunderstanding is that there, again, as I said, the ifrat and tafrit, they are imbalanced. The imbalance, there are people who say, you don't need any word, you don't need prayers, you don't need to recite any du'as or prayers or supplication. Connect with God, with the heart. So they have no form, no structure. It's like somebody said, go to the gym. Your point is, doesn't matter if you follow any routine or not. Just go and exercise and it's good.
And if you don't know what you're doing in the gym, you're going to hurt yourself. In the matter of religion, if you don't have the construct, which is called faith or religion or way of life, oh, just be a spiritual, just, think of God, connect with God, the energy of God. These words are beautiful. But how are you going to do it? What's the form? What's the structure? So that's one imbalance. And then there's the other one. That imagine somebody went to the gym and they forgot that they're doing all this for their health and well-being, and they're obsessed with the mirror and things doing in front of the mirror, and they're obsessed with the machine. They forget the whole point of you being in the gym was to, get in shape and be healthier. That was the whole point. Or you forget to even live. That you go to the gym and leave the gym. So you go to the gym, you maintain your body. What are you going to do with it? The time that you have to spend with family, you're in the gym. The time that somebody else literally dying outside, somebody's getting bullied, I'm in the gym just getting stronger. What is that strength is going to do for you if you're not going to use it? Religion is the same. I'm obsessed with the prayer and salat and Quran, all that. And then we forget the whole point of this prayer. What was it? What was the whole point of religion? Aqim as-salat li-dhikri. The whole point of religion, the whole point of even namaz and salat was to help us remember God. Allah said, perform and establish your prayer to remember me. And why are you going to remember me? Do I need your remembrance? Allah says no. Why? Then another ayah of Quran said, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. When you remember me, your heart, your soul will find rest, will find peace, tranquility. So the ultimate thing is that we're living in a chaotic state. We're looking to calm down. We look for serenity and peace. And Allah said, in order to do that, follow this form, this structure, this routine. But don't get stuck in the routine. And I've heard in lectures, both of them, the one that people love that kind of lecture. Doesn't matter if you do namaz, if you do wuzu, just connect with God. Beautiful, but how? Just go get high and connect with God and being high? As people claimed you can. How are you going to connect with God? We believe that was the best of creation of God, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We believe he came to tell us how. If the best of creation figured it out, just follow. The same way you go, you have a trainer in the gym. Again, I use this metaphor, an example, to kind of get a grasp, because a spiritual concept is a bit difficult to grasp. So if you have a physical example to compare with, maybe we get it. As Quran compares a heart that is turning hard, Allah compares it to a rock. كَمَثَلِ الْحِجَارِ is look like a rock. That doesn't matter what you do, is not going to penetrate the rock. Your heart sometimes becomes like that. So a physical object being compared to a spiritual phenomenon. So imagine the gym, you need a trainer, you need somebody who knows their way around things, and we believe in the spiritual realm, Prophet is the best of them. After Rasulullah, he said, go to my successor, Ali ibn Abi Talib. After him, go, and never this gym of this dunya is going to be without a guide, without somebody in charge. It's going to have somebody in charge always. So some people talk that kind of imbalance, or just a spiritual, and then there's the other imbalance, is all just focus on the form. The soul is gone. The soul is gone. Parents tell me I'm worried about my children. They don't recite Quran as much. I'm worried about my children because they don't, sit down and do some extra du'as and prayers. They do their namaz, but they don't do it the way I want them to do. And I asked them, said, are they good kids? I said, yes. So are they respectful? Yes. Are they doing their wajib? Yes. What's the issue? They're not doing it the way I like them to do it. The reason their concern is good because they have so much love for the child. In any position, imagine you're in a company that is so
advanced in a sense of the way they manage things. Even in the best companies, it will be difficult for somebody who's in charge, somebody who's a leader, to see somebody who is their subordinate, somebody who is their employee, to advance to a level that now they're leading them. It's not easy. You're the boss. It's not easy for your employee to become your boss. It's not easy. Anyone who says it's easy? It's difficult. But the only one who doesn't mind is your parent. Your parents said, I did not get there. I did not graduate from college. I did not, get that level, but I love to see my child higher than me. That's the level of their love for you. They don't mind. They're not jealous. They enjoy it. They cherish and they appreciate seeing you even going on. It's like they are growing with you. That's why they're so concerned with you not doing extra Quran or doing extra prayer. It's not that because you're doing anything for them, they want you to be higher than them. But what I tell them is, yes, it is prayer. It's about connecting with God. But ultimately, the whole purpose of prayer is to do one thing. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. The benefit of prayers and salat and namaz is that it should stop you from indecency and it should stop you from munkar. What's wrong? Whatever is wrong, whatever is harmful to you or others, you stay away from that. That should be the benefit of namaz. If your child has that, they're getting the benefit from their namaz. Whatever is the form, they're getting it. But if I sit down after my prayers and I recite 20 rakat of mustahab prayers and I recite 2 juz of Quran, and after that I go and involve with the sin and I disobey God in some way and form, then I did not gain anything from that namaz. I stuck in the form. Ask ourselves this question. Yes, we focus, we pay attention to our prayers. From that prayers in the morning until Zohr namaz, we're not doing namaz, right? We have no other namaz till Zohr. How about the between? From that time until Zohr time, what are we doing? How about that moment, how we're living? How we're behaving? That's the question. That prayer is supposed to help us to live better from the time of morning prayers to Zohr. At noon, you do your Zohr prayers until afternoon, until as again, you did prayer. How are you going to live right now? What's the impact of that prayers on me? If I don't get the impact, don't blame the form. Don't say the namaz is not working. The namaz is supposed to work. The whole point is that what are you not getting? It's like going to the water and not drinking from it. Who should we blame? The ocean is there. The water is there. Again, don't say ocean water is salty as an example. Don't argue on the detail of it. The point is that if you go to the water and you don't drink from it, you can't blame the water. You can't blame the well. So that's the hadith of Imam al-Hussein alayhi salam. That when you face challenges in life, قَلَّ الدَّيَّانُونَ, true believers are not as much. Because words are easy to be said. They're easy. When it comes to action, that's the true challenging moment. Imam Ali alayhi salam has this hadith, which I believe is that depth that we need in regard of our religion. Imam says, إِنَّكُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِمَا عَلِمْتُمْ أَحْوَجْ مِنْكُمْ إِلَى تَعَلُّمِ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Imam said, you are in need of exercising what you already know much more. You're in eager need of practicing what you already know instead of looking for what you do not know. We think all I need is to know more, to learn more. And Imam is saying you need more to act what you already know. If I already know lying is wrong, if I already know being heartless and having no compassion is wrong, if I already know I have to honor the elders, the children, I already know this. What am I looking to learn more? First, okay, did I use what I have or no? It's like somebody who went to shop for food, they already have 2 full meal, and they say, okay, let me go another meal. Did you eat it? Did you already use it or no? And knowledge is a meal for the soul. And the only way we can consume that meal is to practice it.
It's like, when we eat, we say, what is it? It's a stored calorie. When you exercise, when you run, when you're active, you burn the calorie. Otherwise, it gets stored, it becomes dangerous to health, right? So knowledge, the more and more I know and I don't practice it, I don't burn it. What happens to that knowledge? It becomes a burden. It becomes something that becomes dangerous to me. And Imam continues saying, وَعْلَمْ أَنَّ قَلِيلَ الْعِلْمِ يَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرِ الْعَمَلِ. Imam Sadiq said, you have to know this, that a bit of knowledge requires a lot of practice. A bit of knowledge requires a lot of practice. You just learn about the importance. We talk about one of the issues was anger. You remember? Anger management. It's a simple thing. We learn it in a matter of 2 nights, 40 minutes, 50 minutes, we talked about it. But how long it takes to actually practice and implement anger management? Years. If you're very good at it, it takes years. It's impossible for somebody who said, I dealt with anger in a matter of 1 week. I'm lying to myself or someone else. Otherwise, maybe you did not have the anger issue. But if you add it, it takes time. Why? Because we get used to it. It becomes as the habit. Again, the topic we already discussed. To get rid of a habit requires practice, requires investment. من عمل بما علم كفى or كفي ما لم يعلم. If you practice what you already know, it would be enough for you, and Allah will teach you what you do not know. Stop thinking that there is something out there that will help me to figure out things that I already know. I think that if I get this weight, then I will exercise well. If I get this bike, then I will be different. We always depend our success to a tool. To a tool. I'll be more successful. Why? If I have this pen to write with, then I will be a great writer. You think nobody think that way? I will be a great artist if I have that canvas. I will be a great technician or computer science major if I have a good computer. Assalamu alaikum. Always depending, postponing to something happen. What we already know. That great authors are not becoming great authors because they had high quality paper or high quality pens. They did not wait for that. Or thinking, if this happens in my life, then I start acting. If there is a book out there that teach me how to be happy, all a book can do, which we encourage everyone to read, by the way, is helping you to motivate you for a while. It's not that it will completely say, okay, I'm going to do the action for you. It will not. How many of you are familiar with a book, that is very well-known book? A four-hour workday. How to retire when you're 30 years old. There's a book out there. But how many people truly, even after reading that book, end up all it says is an idea, introduce an idea, depending on so many conditions where you live. Imagine if somebody read that book and you live in a country like right now in Afghanistan. How you can do it? Forget about 4 hours. You'll be happy to be able to survive with 7 hours and 8 hours. It's not a book that can work everywhere. So inshallah, we keep that in mind. For 12 nights we learn a lot. Or at least say we learn a bit. And now the question is, from now on, tomorrow starts a new day. Tonight is another night of my life that I will not get back. None of us will get back this night. So okay, how am I going to use it in regard of dealing with my ignorance that I consider holy, that nobody can argue with me in that matter, in regard of habits, in regard of anger, in regard of awareness. What can I do about them? And then make action plan to actually do something about it. And one more point I want to finish. There are 3 points tonight. Number 1, actions speak louder than words. Number 2, don't
lean toward imbalance. When you listen to a lecture, find the balance point. If a speaker says about the ahkam, don't forget the other side, which the point of all these rules and details we learn how to pray, how to do wuzu, is to lead us toward the result. Don't get stuck at the level, at the surface. And on the other side, if somebody talk about the essence of prayer and essence of religion, don't get distracted, do not ignore, do not neglect the form, the structure either. Because those kind of preaching, because it has ifrat and tafrid, has a lot of followers. When you talk about balance, there's not that much followers for it. Example, you want an example? Is it easier to elect somebody who has xenophobic approaches toward immigrants, anti-immigrants, racist, looking for ways to blame others for the issues, violent? Is that easy to elect that kind of person, or somebody who's more rational, respect everyone, every walk of life? Which one is easier to elect? Easy. Not even in US, everywhere in the world. Fear wins. Why? Fear-mongering wins everywhere. So the reason behind it is simple. The reason all these things, because these are the side of imbalance, and usually those who are imbalanced, they're more inclined toward it. Which diet has more followers? The diet that says everything in proper ration and in balance, or eat whatever you want? Which one will have better followers? Why? Because one is about balance, one is about imbalance. The inclination of mankind is toward imbalance. Is it easy to rush, or is it to be, again, the one to have sabr? Which one we have inclination toward? Simple. So that's point number 2. Don't let ifrat and tafrit, excessive or negligent behavior, take over. Look for the balance. Look for the structure of our namaz, the way to do it correctly, and look for the soul of the prayer, the result, the benefit, the end goal of prayer, both of them. And the third point, which I inshallah conclude with that, is treat others the way we like to be treated. If you want God to give us a second chance, and a third chance, and a fourth chance after we make a commitment to Allah, do the same. Somebody made a mistake, don't say, okay, they're done. I have no respect for them anymore. Do not close the door of redemption. That's the important point. We come and sit in the masjid, and there is the way we look at one another. If you like it or not, there's that first impression, there's judgment, inshallah, all of them are internal judgment. If you come external, then you have to walk out of the masjid. But the point is that to act that way is not easy. To give second chance and third chance is not easy. Understand that part of our example of Karbala, again, we say we live like companions of Imam Hussein, inshallah, is that in companions of Imam Hussein, they're all different type of people. So we have people who accompanied Imam Hussein all the way from Medina. When he started his journey first at Medina, there are people with them in the day of Ashura who came all the way from Medina, including Hazrat Abbas, Ali Akbar, from his family, and even from companions. And then we have companions who join Imam Hussein on his way toward Karbala, on the way, like Zuhair ibn Qayn. The Imam talked to them, they changed the direction, they agreed to accompany Imam Hussein. They were not planning, suddenly something happened, they changed. The third type of people who joined Imam Hussein when Imam arrived in Karbala. People like Hur,
like 30 other people that history mentions. They changed direction all the way to the last day of Ashura. There are people who joined Imam Hussein after Imam Hussein was killed. We have somebody arrived when Imam Hussein was already martyred, and he started fighting until he was killed as well. So they're all a different type of people. Not everybody was in the same level. And that's the beauty of the Ashura. That's the beauty of Karbala. Everybody can join. This is not just, oh, you have to be here for the last 2 years or 5 years or 20 years. You could just walk in today. This is the first day you want to join, you can. That's the way Allah look at us. And He is Hujjat of God. Allah is treating us that way. The Hujjat of God, the representative of God, will treat mankind the same way Allah would treat. Why? Because He's representing God. That's the whole point. Inshallah, give us the tawfiq of amal, practice, action, and to put aside excuses, to put aside procrastination, finding and blaming others for the issues we're facing. Rather, try to act and do small steps at the beginning. Do not exhaust yourself at the beginning. Don't have big goals. Do not overwhelm yourself. Take small steps. One small step a day. Imam Ali salam said the best action, they call afdalul amal, the most preferred form of action is the one aqal wa adwam, that is not a lot in amount in multitude, but is consistent. Do a bit, but do it consistent. Today was the day that they brought family of Imam Hussein to the city of Kufa. You remember last year I mentioned that by the 11th of Muharram, they left Karbala, they arrived at Kufa, and in the morning of day of 12, which was today, the 12th of Muharram, the family of Imam Hussein walked into Kufa, and there was a parade, there was a celebration with the heads of shuhada on the lances and the spears. They walked in, and people are laughing and cheering and calling names. The enemies of Khalifa was defeated. These are the one who rebelled. These are the one who transgressed. And Zainab Salamullah alayha is not the one to complain or show weakness. This is how we look at empowerment of women. Zainab Salamullah alayha is the one who carries the message of Karbala with her. And she gives a lecture that we have in statement that people thought that once again Ali ibn Abi Talib was alive again. That she was eloquently, strongly was talking among the people and telling them, did you not write letters to my brother Hussein to come? Did you not give your allegiances? Did you not ask him to come, that everything is ready, we need you? Did you not ask him to lead you? And what happened at the moment that you should have shown that you are a man of your words, the moment of action you failed. You should be ashamed of yourselves. And with the words of Zainab, people began to cry. And Hazrat said, what's the point of your tears right now? These alligator tears are not going to help anyone, not you, not us. And imagine how difficult it is for Zainab to see the heads of his brothers, because she did not lose just one brother. She lost Abu Abdullah Hussein, she lost Abu al-Fadl Abbas, and other 3 brothers. So she lost total of 5 brothers in one day. She lost her own sons, 2 sons. She lost nephews. The iman of Zainab is helping you to have that strength. Assalamu alayka ya Aba Abdullah
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على عقيلة بني هاشم زينب الكبرى. مردم کوفه منتظر بودند. آوردن اسرا رو در روز 12 محرم وارد شهر کوفه کردند. مردم کوفه هم کم نگذاشتن، آماده استقبال شدن از اسرایی که قرار است با هلهله و شادی و زخم زبان خوش آمد بگن. مردم کوفه منتظر بودند، دستهاشان پر از تهاجم سنگ. کاروانی اسیر می آمد، سخت آشفته از کشاکش جنگ. کاروان خسته، کاروان زخمی، کاروان از غروب برمیگشت. مردها روی نیزه و زنها چشمهاشان لحظه لحظه تر میگشت. کاروان اندک آمد پیش، ساربان خسته، ناقه ها عریان. بغض سر خورده در گلو میخواست که ببارد غریب چون باران. آسمان از غبار پر میشد، کوفه در کوچه هاش گل میزد. کوفه کل میکشید و میخندید، مردیان سو ترک دهل میزد. این یکی سنگ و آن یکی با چوب، این یکی شاد و دیگری خوشحال. هر کسی هر چه داشت می انداخت تا بریزد ز کودکان پر و بال. آوردن یتیمان رو از بین کوچه‌های کوفه، صدا می زدن اینها خارجی هن، اینها کسی هستن خدا مجازاتشون کرده. زخم زبان یک طرف، سرهای شهدا روی نیزه ها. دستشان خسته از تب زنجیر، ردی از تازیانه ها بر پشت. داد زد دختری که ها بابا، درد این غم دخترت را کشت. دخترک دل شکست از طوفان، خیزران خورده و پریشان بود. از بس افتاده بود روی زمین، دست و پایش پر از مغیلان بود. زیر گرمای نیمروزی داغ، تر نکرده کسی گلویش را. روی این خاک تشنه گم کرده دست دریای عمویش را. چه بود زبان حال این یتیمایی که بین بازار کوفه اینها رو داشتن گذر میدادن. گفت بابا چرا نمی آیی؟
به سراغ دل پر از خونم، چشمهایت نمی گشایی حیف، روی چشم همیشه محزونم. من فدای سر پر از خونت بابا، من فدای سر پر از خونت، روی نیزه پدر دعایم کن. جان عمه فقط همین یک بار، آه چیزی بگو صدایم کن. عمه بی تو چقدر دلگیر است، داغها گر گرفته دور و برش، زیر باران سنگ محکمتر بچه ها را کشیده زیر برش. در مقاتل نوشتن شهدا رو آوردن، سرها رو در داخل شهر کوفه. آخ بمیرم او زمانی که چشمشون افتاد به سر بریده مسلم، اولین سر شهیدی که وارد شهر کوفه شد، او شهیدی که در کوفه او را از بالای دارالامار انداختن مسلم بود. اینجا بقیه شهدا سرها رو وارد کردن، آوردن سرها رو وارد کاخ عبیدالله ابن زیاد. این رو از زبان خود مقتل میخونیم که ببینیم چه کردن با جگرگوشه رسول الله. در مقتل می نویسد که وقتی که تمام شد گذراندن و دور دادن سر شهیدان کربلا، آوردن سرها رو وارد کاخ عبیدالله ابن زیاد کردن. إنه لما جيء برأس الحسين وجعل يضربه، إنه لما جيء برأس الحسين عليه السلام أمر فوضع بين يديه في تسط من ذهب. وقتی که سر ابا عبدالله رو وارد دربار عبیدالله ابن زیاد ملعون کردن، فرمان داد سر رو گذاشتن داخل تشت طلا، گذاشت مقابل خودش و جعل یضرب بقضیب فی یده علی ثنایا. با چوب دستیش شروع کرد به دندانهای ابا عبدالله زدن. چه میگفت این ملعون؟ هی صدا میزد لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبدالله. ای حسین چقدر زود پیر شدی، چقدر این محاسنت زود سفید شده است. داریم در بعضی از نقل ها صحابه پیامبر زید ابن ارقم نشسته بود، تا این لحظه رو دید، رو کرد به اونها فقال رجل من القوم فانی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یلزم حیث تضع قضیبک. به خدا قسم او جایی که داری تو با چوبت میزنی، من خودم دیدم رسول الله او لبها رو میگذاشت، او صورت رو میبوسید. و علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سری به نیزه بلند است در مقابل زینب، سری که سایه کشیده است روی محمل زینب، سری که معجزه اش روی نی تلاوت کرد که بعد خطبه خواهر شده مکمل زینب. پس از خطابه منبر زمان نوح سرایی است، بخوان که گرم شود با دم تو محفل زینب. یا رب الحسین بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. يا الله يا رحمن يا رحيم،
by the honor of Abu Abdullah Hussein alayhi salam. As you know, musibat of Imam Hussein continued after the day of Ashura. The musibat of his family going and being treated as captives, as prisoners of war. And imagine someone like Zainab who's being surrounded by family before Karbala, and now all the eyes of the strangers in the streets of Kufa are looking at Zainab. How difficult it is for someone who was with family, with protectors, to be alone now. Ya Allah, by the mazlumiyat of Abu Abdullah al-Hussein, by the ghurbat of the usara, the family and Ahlul Bayt of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, grant us an iman that is inspired by the iman of Abu Abdullah al-Hussein. Grant us forgiveness in these majalis, grant us forgiveness and grant us maghfirat in these majalis, Ya Allah. By the honor of Abu Abdullah Hussein and Hazrat Zainab, protect our sisters, especially our women, who are the flag bearers of their iman in this society. Ya Allah, protect them. And inshallah, especially we pray for the women of Afghanistan, that Allah protect them from any harm, from any oppression, and from any injustice, inshallah. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless all those who are mareed, those who are ill. Allah grant them, inshallah, strength to overcome their hardships, and Allah bless them with relief and shifa, inshallah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala in the hastening in return of Imam of our time, Imam Sahib al-Asr wal-Zaman. It's the final night of our majalis. I stay quiet for a few seconds. It's between you and Allah. Ask for whatever you want, but make sure pray for others first. Leave yours for the last. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, Thabbit Qulubana ala Dinak. واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. Let's inshallah stand up and finish our majlis with the azah of Imam al-Hussein alayhi salam. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله سيدي يا مظلوم يا أبا عبد الله سيدي يا مظلوم يا أبا عبد الله سيدي يا مظلوم عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك عبد الله السلام عليك. صلوات على محمد وآل محمد. بر خاک مزلت زدم پیش تو زانو یا حسین قربان تو ای شاه مگردان زگدارو شاه به شفا خانه تو روی نهادین بیمار گناه را تو طبیبی و تو دارو بر خاتم انبیا محمد صلوات.
فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا. مدینه کی روم بابا، من استم با سرت اینجا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا. ز بعد مرگت ای بابا، ز بعد مرگت ای بابا، نخواهم زندگی دیگر، ببز اینجا مرا امشب، به حق مادرت زهرا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا. پدر جان دختران امروز، پدر جان دختران امروز، مرا طعنه زدن از خیر، همه گفتن چرا بابات نمی آید تو را بالین، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا. ندادم من جوابشان، ندادم من جوابشان، بگفتم فرقه بیدین، مرا زن غمزه ها را بند، مرا زن غمره ها بخشد، به حق مادرت زهرا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا. ببین بر هم زینب، ببین بر هم زینب، قدش از غم کمان گشته، از این صحرا به اون صحرا، به پشت کودکان گشته، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا. به زین العابدین بنگر، به زین العابدین بنگر، که خون برگردن و بیمار، ز بعد توست و ای بابا، به جمع بی کسان سالار، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا. مدینه کی روم بابا، مدینه کی روم بابا، من استم با سرت اینجا، فدای ریش پرخونت رقیه دخترت بابا. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات.
ای پیکر برهنه و بی سر حسین من، آیا توی عزیز پیامبر حسین من؟ پیدا نمی کنم به تنت جای بوسه جز جای تیر و نیزه و خنجر حسین من. مظلوم حسین من، مظلوم حسین من، مظلوم من. بگذار تا زنم به گلوی بریده‌اند، یک بوسه با نیابت مادر حسین من. ای بر تنت سلام جواب سلام ده، از حنجر بریده به خواهر حسین من. مظلوم حسین من، مظلوم حسین من. من زخم تنت زهند تصور فزون ببند، زخم تنت زهند تصور بود فزون، زخم دلت هزار برابر حسین من. ترسم کشند دختر مظلومه تو را، او را نگیر این غم در بر حسین من. مظلوم حسین من، من. برخیز بر مسافرش آمد از آن بگو، برخیز بر مسافرش آمد از آن بگو. قرآن بخوان در دم آخر حسین من. من آن مسافرم که ز خون گلوی تو کردم غضب جان برادر حسین من. مظلوم حسین من. من گر بی تو می روم سفر شام غم مخور، گر بی تو می روم سفر شام غم مخور. همراه ما شمر ستمگر حسین من. مظلوم حسین من، مظلوم حسین من، مظلوم حسین من. بر محمد اهل بیت محمد صلوات. بار الها این سرم این پیکرم، این علمدار رشید و این اکبرم، این رقیه این سکینه این رباب، این من و این ذکر یارب یاربم. غریب مظلوم ابا عبدالله الحسین صلوات. فرزند مصطفی را ای داد و تشنه کشتن، فرزند مصطفی را ای داد و تشنه کشتن، فرزند مصطفی را ای داد و تشنه کشتن. یاسین و الحتی را ای داد و تشنه کشتن، طاووس طه را ای داد و تشنه کشتن، مرأت اقنام را ای داد و تشنه کشتن، فرزند مصطفی را
تشنه کشتن فرزند مصطفی را ای داد و تشنه کشتن در مقتل شهادت در مقتل شهادت با جسم پاره پاره با سوز آه خود زد بر عالم شراره چون آسمان تن بود چون آسمان تن بود از زخم و پرستاره می کرد و زیر خنجر می کرد و زیر خنجر بر دخترش نظاره مصطفی را ای داد و کشتن فرزند مصطفی را ای داد و تشنه کشتن نقش زمین چو گردید نقش زمین چو گردید آن آسمان توحید آن آسمان توحید نقش زمین چو گردید دردا که از دم تیغ دردا که از دم تیغ آن تشنه آب ننوشید زینب بزیر تیغ و نیزه شکسته ها دید فرزند مصطفی را ای داد و تشنه کشتن فرزند مصطفی را ای داد و تشنه کشتن صلوات محمدی تنهایم و به غربت جانم رسیده بر لب تنهایم و به غربت جانم رسیده بر لب شد لحظه غروب خورشید عمر زینب شد لحظه غروب خورشید عمر زینب تنهایم و به غربت جانم رسیده بر لب تنهایم و به غربت جانم رسیده بر لب شد لحظه غروب خورشید عمر زینب شد لحظه غروب خورشید عمر زینب من زینب صبورم برادر از تو دورم من زینب صبورم برادر از تو دورم من زینب صبورم برادر از تو دورم المصائبم من آموزگار عشقم المصائبم من آموزگار عشقم همراز اهل بیتم من از تبار عشقم من اشک کوثرم من صبر حیدرم من زینب صبورم برادر از تو دورم من زینب صبورم برادر از تو دورم دیدم به خانه بابا مظلوم و دست بسته دیدم به خانه بابا مظلوم و دست بسته به یاد همسر خود گردیده دل شکسته من خانه دارش بودم من در کنارش بودم من زینب صبورم برادر از تو دورم من زینب صبورم برادر از تو دورم من لالم که دامن در داغ دل کشیدم من لالم که دامن در داغ دل کشیدم دیدم غریب و مسموم برادر شهید
دیدم مظلوم آل طه در خانه بی پناهم من زینب صبورم برادر از تو دورم من زینب صبورم برادر از تو دورم آزادگی خجل شد از عصمت و وفایم شد مصحف شهادت آیات کربلایم حسین من تنها شد لب تشنه و فدا شد من زینب صبورم برادر از تو دورم من زینب صبورم برادر از تو دورم من زینب صبورم برادر از تو دورم آزم ساغت که ان بیمار زار یا حسین شد بروی ناقه عدوان سوار یا حسین خصم دون اندر پی آزردنش یا حسین شد با پا زنجیر و غل در گردنش یا حسین آقا می فرمود دردها در دل نهاندارم بسی وای از غربت امان از بی کسی شاه اولیایم من شاه اولیایم من مکه و منایم من مکه و منایم من سبت مصطفایم من سبت مصطفایم من مظهر خدایم من شاه اولیایم شاه اولیایم من سبت مصطفایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من ای گروه بی ایمان من زیال اطهارم ای گروه بی ایمان من زیال اطهارم نور چشم پیغمبر ان عزیز دادارم پیشوای بر مردم در کف شما از کین این چنین گرفتارم میر مکه می باشم میر مکه می باشم سرور منایم من شاه اولیایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من پیشوای بر مردم رهنمای انسانم پیشوای بر مردم رهنمای انسانم شمع عالم هستی نور حی سبحانم یادگاری ای مردم از علی عمرانم توفیق با زمزم توفیق با زمزم مروه و صفایم من شاه اولیایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من حجت خداوندم نور مشرقینم من حجت خداوندم نور مشرقینم من عابدین سجادم زاده حسینم من پاره دل زهرا شاه مینم من ولی حق هستم من ولی حق هستم حجت خدایم من شاه اولیایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من
کشته شد مسلمانان باب تاجدار من کشته شد مسلمانان باب تاجدار من بعد از او بچم افتاد مردمان گذار من کرده دی مردم تیر روزگار من حالیا در این کشور حالیا در این کشور بازو مبتلایم من شاه اولیایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من سبت اولیایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من حجت خداوندم نور مشرقینم من حجت خداوندم نور مشرقینم من عابدین اطهارم زاده حسینم من پاره دل زهرا شاه عالمینم من ولی حق هستم من ولی حق هستم حجت خدایم من شاه اولیایم من شاه اولیایم من سبت مصطفایم من سبت آجوکم الله بارا گو پیامبر که علی جان منت هم بجان علی با اسم محمد صلوات. السلام عليك يا رسول الله يا خير خلق الله يا خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا إمام المتقين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي التقي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي النقي. السلام على حسن بن علي العسكري الزكي. السلام عليك يا صاحب الزمان يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات for the marhumin of everyone, especially the sponsor of every night of the month of Muharram, sponsor volunteers who volunteer to clean the masjid, sisters and brothers who've been helping to have these majalis, for the marhumin of our dear brother Sayyid Ruhullah, who's been doing a lot of work, coming very early for the cooking, Jazakallah for that, and marhumin of everyone, as I said, reciters, participant, anyone who came to the majalis, and those even who did not come, maybe they followed us on YouTube and online, they wanted to come, but because of the situation and COVID, they stay at home. For their marhumin as well, please recite Surah Fatiha and Salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. سمع الكون نداء الزهراء ذبحوك ولدي عطشانا. آسمان روی سرم آوار شد، دوباره فاطمیه تکرار شد. خواهر تو قتلگاه میخونه، هرچه شد بین در و دیوار شد. هرچه شد
هرچه شد بین در و دیوار شد. صلی الله علی الباکین علی الحسین اشکامه مثل بارون. صلی الله علی المظلوم به کربلا از داغ شدم دلخون. حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا